前4日，蔡英文全世人大清德，以允依精神，向全国人民宣。台湾防疫嘅表現是世界1:1。We have done the best job in the world containing Wuhan coronavirus。唔過是安怎今年台灣人也是感覺真鬱卒，有一口氣佇胸坎透袂出來。Yet somehow this year has still been pretty depressing for Taiwaners。因為今年台灣夠做嘅好心做嘅代志，所以攏互人當作是中國做嘅。Again and again, we got mistaken for China when we do the really nice things。職業棒球無放棄，世界敢若咱一位，真無簡單好時機。台灣棒球出頭天，通好吐氣佮揚眉。想在外國咧看電視，所攏想對中國去，因為你是 Chinese Professional Baseball League。你問 Chinese 是啥物？就是中國人啦，連這你都唔知呢。This season so far, Taiwan is the only place in the world where pro baseball games are played. Finally, we've got some American fans who think we're playing in China because we're the Chinese Professional Baseball League. 台灣翠暗全世界有情有義是真慷慨，自比為懷在心內，較贏你舊年咧食飯在。飛機專工傳一台，再到外國免等待。誰知影飛龍機頂字一排，寫講是 China Airlines。倒我看着講我知，這是中國送禮來。We managed to spare 10 million facial masks and we donated them to harder hit countries. To be mistaken for a gift from China because on the aircraft it says China Airlines. 台灣中國無地帶，分互清楚才應該。敢無辦法來想看覓，講互世界同人知，講台灣甲中國毋是同一界。有，確實有一個辦法，5日控總統就職就要來啊！若是咱有通鼓勵咱的政府總統佇典禮內底攏用家己的家族母語，也就是蔡英文總統用客家話就迄台灣話來宣示糾正，賴清德副總統用台灣話來宣誓就職，這就是中國絕對做袂到的代志。If we can have a president who says her inaugural vows in a Taiwanese local language, this is something that can never ever happen in China. By doing this, we can send a message to the world, and we can be loud and clear that we're different from China. 咱大家做伙来，鼓勵總統府帶頭做互全世界看，看到咱台灣甲中國無共款。你大家強下來，鼓勵總統府做本全世界看清楚，你台灣老中國無共用。前4日，蔡英文全世人大清德。以允依精神，向全國人民宣示，以必遵守憲法，慶祝國家，振興人民福利，保庇國家，保庇國家，維護國民富團，2024年，嚴肅國家人民之資產，允許前4日，蔡英文，中華民國109年。5月20號，啥意？對啊。自衛誓言，願受國家嚴厲之制裁，謹慎全世人大清德。Fighting the epidemic, we now have much more free time at home. Why don't we put that time to a much better use, like rediscovering our mother tongues? 就話你而家防疫時間短度，你有越來越多嘅時間做得帶啲屋卡，機會俾我吃到無聊哦。唔過呢，也未係嘅當好嘅機會，做得拿你嘅環境做一啲嘅變數，即就係老年當叫我國嘅阿美花，留佢前度進來。無毋對，阮這個影片就是想要互大家知影講，咱的本土語言毋是干那通佇家己厝內講爾，阮想要請蔡總統、賴副總統帶頭來示範。示範啲真實嘅美數講你嘅阿美花，未係完全冇問題嘅喲。是合法合禮數水又個大範嘅行為。第二本土語言，天天的要航向面對的時代，你個想法就變得越來越重要咯。咱若無恢復佇公眾多學講咱本土語言的習慣，一個敢若會當佇厝內講的語言，絕對是互子孫仔來啟曉，真安尼豆豆仔行向滅亡。
That's right. Our local language can not only be spoken at home, but also under some formal circumstances, such as a presidential inauguration. If we fail to recognize that, there will be less and less people using our local languages, and eventually they will become extinct. 感谢各位防疫人员，也段时间伫拄人流正经很辛苦的安子西。为着要来增加着防疫人员的负担，大家就要乖乖啊踮在厝里，唔通四界来爬走。两段时间伫拄，你要做咧老母卡人讲出嘅着病毒新冠度当9号讲出来嘅话，你再去讲老娘嘅阿妹话，老其讲倒转来哦。咱做阵拍拼，把危机变做转机。请总统府带头来示范。你嘛袂讲红喏喏。当然要讲下噶吧。是蒙太家安子西。感谢努力。有你呐，阿来。拜拜。